Всем добрый вечер. Сегодня у нас 21 октября, значит до Хеллуина осталось ровно 10 дней. Сегодня мы продолжаем играть в Хогвартс Легаси. И мне кажется, именно в Хогвартсе есть очень такая осенняя и хэллоуинская атмосфера. Ну, во-первых, только вот это вот все начинается, приходят тыквы, начало учебного года, и они там всегда так красиво украшают все. И эти 1000 свечей в небе в фильме. Чем же мы займемся сегодня? Варианты возвращения на путь. Профессор Фиг находится в зале картографии. Это дальше по основному сюжету, 18 уровень. Себастьян хочет встретиться со мной рядом с гостиной Слизерина, чтобы говорить о скриптории. Или встретиться с Натти в Нижнем Хоксфилде. Я, наверное, выберу встречу с Себастьяном, просто потому что мне нравится Себастьян. По-моему, он классный. Вообще, душка, милашка. Так, это далеко, недалеко. Да, вроде не сильно. You're here. Brilliant. I received your owl. What happened with Омнис? I told him none of us will be able to avoid dark magic forever. So the more we know about Salazar Slytherin and the dark arts, the better prepared we'll be. Справедливо. О, привет. Gaunt knows the location of the scriptorium's entrance, and Омнис won't tell me. Не ожидала, Коля, что ты будешь моим единственным слушателем. You? I suppose it's worth a try. But don't get your hopes up. He's annoyingly stubborn. Nothing new. I know where he is. I'll lead you to him and then leave you to it. Come on. Вообще мы с ними были бы идеальной тройкой. Вот я, Себастьян и Омнисом Мраксом. Да мы же шикарная приключенческая тройка из пацанов. Да, у нас не хватает девчонки какой-нибудь в составе для инклюзивности, но... Never know who's watching. Although that hasn't stopped us before. Господи, что это? We were caught. Poltergeist. Such a nuisance. Вообще-то вместо инклюзивности можно взять не девушку, а если кто-то из них троих будет геем. Вот и все проблемы решены. Но вряд ли игра это предусматривает. Хватает одного транса, конечно, по сюжету. Это же... черт, ладно, у нас другое задание сейчас. Но мы сюда обязательно вернемся, чтобы зажечь лампочку и выполнить другой квест. Поговорим. Hello, Омнис. Do you have a moment? What is it? What have you and Sebastian been up to now? I owe you an apology, Омнис. I wasn't honest with you before about the Undercroft. Sebastian did show it to me. He wanted me to have a safe place to practice some spells, to try and catch up to the other 5th years. He didn't think you'd mind. I suppose that makes sense. It's just Sebastian's been pestering me lately about something and I'm frustrated with him. Don't tell me he's still going on about, what was it, a scriptorium? He told you about that? He did. We were talking about our house founder and he mentioned it. Wouldn't say much more, though. Yes, well, he seems to think it contains the answer to saving Anne. I think it's likely full of dark magic that is better left untouched. Wait, you've never been inside? Of course not. I only know about it because of my favorite aunt, Noctua. She thought like I do. Didn't agree with the family on the use of dark magic. In fact, she'd hoped to convince my family that there was more to Salazar Slytherin than worshipping pureblood status. She'd heard of this scriptorium and thought its contents might shed some light on him. She even found the secret entrance in this very corridor. She wrote regularly to my father about her efforts to gain access, and then she simply vanished. No one else ever tried to enter. Так, привет, Никита, рада тебя видеть. У нас два варианта. Либо разве тебе не интересно, что там, или я понимаю твои опасения. Я так понимаю, они оба приведут к одному итогу, так что вообще-то без разницы. I'm sorry about your aunt. Don't you want to find out what happened to her? Aunt Noctua went down this path with good intentions and lost her life. I don't want the same to happen again. You don't know that history will repeat itself. Besides, you said your aunt thought like you. This could honor her memory, get you answers about Slytherin and Sebastian answers for Anne. Your aunt pursued this alone. We could do it together. I see what you've done here, and I confess, you've convinced me. I Да. didn't think it possible. Very well. I shall tell you what I know. Fetch Sebastian, I'll wait. Мы будем работать втроем. I hope we don't regret this. Обещаю, детка. Over here.
Ты не пожалеешь. These braziers grant access to the scriptorium. Now you'll share? You wouldn't tell me when I practically begged. It wasn't you who told me what I needed to hear. Opening the entrance has something to do with threes. Тройка. 3 heads are better than 1. It's 2 heads are better than 1. And by that logic, 3 is better than 2. Simple mathematics, Ominous. Все как я хотела. Я так и хотела с ними втроем поработать. Confringo! Так, конфлинг. That brazier went out on its own. I wonder if it's a clue. Потухло. Something's О! Смотрите, помогло. For this. Да мы же суперкоманда, ребята! Команда моей мечты. Кто полезет первым? dark, ominous corridors. Так, мне очень пригодится люмус, потому что я ни хера не вижу. No comment. Come on, that was a good one. Looks like a locked door. We may want to look around. Ominous. The family was here. The rubble formed a relief as a person facing a snake. Must be the voice I hear. Они тоже слышат голоса? Я надеюсь, речь не о том Василиске из Гарри Поттера. О, Господи, я не готова к такому. Ancient, you hear a voice. It started when you repaired that relief. I hear a whisper saying, "Speak to me." I'm a parcel mouth. I can hear and speak to snakes. Nearly all known parcel mouths are descended from Salazar Slytherin. I wish all Slytherins could talk to snakes. You might not want the ability to speak parcel tongue. It's often associated with dark wizards. I haven't spoken it in ages, but I'd wager if I speak it now, the door will open. I'm hoping you're having second thoughts. Черт, он вообще-то чертовски одаренный. Всем бы так везло. Ладно, никаких сомнений, I сорян. see no reason we should stop now. It's ironic. When I left home, I vowed to leave the dark arts behind, and yet here I am. Stand back. Never mind. Ну что ты, Себастьян? There's no clear way forward. Like a maze. Salazar Slytherin most likely. Ладно, ладно, давайте сначала изучим это, а то тут какой-то стрёмный лабиринт. Я вижу змейку, вечность. Так, нет, вот это сверху. Змейка, змейка, змейка. Фух, ты ж, блин. Сработало, твою мать. Matching the symbols did open it. Was about to... Ладно, что у нас тут интересненького? 6 монет. Revelio. Lumos. Так, это, кажется, не на этом этаже. Фух. Так, давайте зажжем огонь. Это уже какое-то издевательство. Ни хера не видно. Затертое окошко и утюг. Побежали выяснять. Тынь-тынь-тынь-тынь. Утюг рядом. Вот он. Почему не работает? I imagine the speeds vary and symbols differ for every die. О боже, возможно, это ключ не к той двери. Блин, Омнис же слепой, Омнис вообще ни хрена не видит, как это пройти. Slytherin like to play games. Must run in the family. Look in a mirror, Sebastian. Да! Открылась! Видали, как я ее? Фух. That sounded promising. Another dial solved. Impressive. Nice work. Да-да, спасибо. О! Так. Ладно, давайте сначала записка. Search each corridor. It may not be obvious which leads where. Блин. Сверху уточка, а снизу что за затертый треугольник? Ладно, мы попробуем. Уточка и какой-то затертый треугольничек. Я думаю, это как раз оттуда. Кря.
Да! Получилось! И дали все. Excellent work. We're another step closer to the scriptorium. Confringo. Lumos. Так, давай-ка ты тоже. Confringo. Ой, что нас ждет впереди. The gate! I think Lumos. we're locked in. Again. Then Да. Salazar Slytherin is not yet finished with us. Это конец, я в ловушке. Я слышала чей-то крик, о черт, я тоже слышу. Ominous. О черт. A skeleton. And Noctua's last journal entry. She mentions being trapped here, blocked by an unforgivable curse. This is where she died. This is where we'll die. I shouldn't have listened to either of you. Ominous, I'm truly sorry about your aunt. But I know what to do. It's going to be difficult. Черт. Как думаете, кто и на кого будет накладывать заклинания? Вообще, из теории жертвенности я бы предложила накладывать заклинания типа на меня. Потому что я же сюда всех затащил. Но так как это сестра Себастьяна, то как бы по сюжету он, скорее всего, попросит наложить на него. Но Омнис-то не может, они же дружбаны. Значит, вероятно, я буду накладывать заклинания на Себастьяна. И выучу заодно Круцию. Да? You said you know what to do. Tortured faces on the door, and Crucio is etched into the stone. My guess is if we cast the Cruciatus curse, the door will open. That's why Noctua died. She had no one to cast the curse on. Ominous has the most experience with this. He should cast it. You seem to be in Ominous's favor. Will you ask him about this? He does seem a bit cross with you. I'll speak with him. Good. Work your magic, so to speak. Да. Wish we had some liquid luck. All of this could have been avoided. Не ожидала. Я думала, он попросит меня. Ну ладно. Ominous. I hadn't imagined we'd end up trapped like this. Salazar Slytherin did. He's to blame for many unimaginable things. I overheard you and Sebastian, and I won't do it. The Cruciatus curse is pure torture, I would know. Sebastian told me a little of what happened when you were young. Sounds as if you had no choice. Should have known he would have told you. And one always has a choice. I'm as guilty as the worst of my family. Unforgivable curses won't work unless you really mean them. I had to want to cause pain, and for that I shall never forgive myself. That spells the reason I have no family left. You and Sebastian will need to sort out another solution. If you cast Crucio, you will regret it forever. Черт. Все-таки я. Я-то справлюсь. What do we do now? Ominous is not going to cast the Cruciatus curse again. Ridiculous. As if dying in here is a better option than casting a damned spell. It's up to us. I can teach you Crucio, or I can cast it on you. Wait, you didn't say you knew how to cast Crucio? Because I'm not sure I do. Ominous knows that, yet he's left us no choice. I don't yearn to follow in Noctua Gaunt's footsteps. I think I can cast it if I have to. Так. У нас 3 варианта. Либо сразу он накладывает на нас Круциатус, и мы не хотим его учить. Либо мы хотим научиться заклинанию, но пусть он на меня наложит. Либо научи меня заклинанию Круциатус, я наложу его на себя. Вообще, если бы я был порядочным слизеринцем, я бы выбрал, конечно, 3-й вариант. Блин, так спорно, может. Так, я не знаю, я по-любому буду учить Круциатус, короче. Он наложит на меня Круциатус или я наложу на него? Блин, ну... Я с самого начала собиралась накладывать на него Круциатус. Ой, как сложно. Да, я наложу на него Круциатус. Я все-таки слизеринец.
Или пусть он на меня... Ладно, пусть он на меня I наложит. want to learn the curse, but I won't cast it on you. You need to cast it on me. I shan't forget this. Не забудет он, как же. О боже.